GBVF and Muslim Happy Blight, the one and only Pingunahin Remokai, CBD, Parasho Singanata, BFN, Mamma, Molokore, Clear Tot somewhere, Molokore, GBVF, gender-based violence and femicide. It's enough. No excuse. Panamaruna di kaiti di taruna, maruna, abitelelwa, babulawa, mulifatsing, labangawu. Rudi la kane mo primeri kana emisi wa provincial na ya prestata mona alokre. Obula la katla le mo khapre. Ke khatntsi mo le gore re khotsa di dikgetho tse le gore re kopana le tsona mo province ya rona ya Free State. Mo peretso singa ngata go tswa go nna mo semene gape black kudumo. Stay tuned. My role as an wellness employee, wellness practitioner in the municipality. So what we are doing, you are saying that men, they only abuse because they bottle up. All what we need to do is speak up. So who want to take our fella? We contact all these various organizations that we have in our institutions, in our communities. Bontate belongs somewhere. So that not in my name. We're now in. Thank you very much. Watinta bafazi Pasop No, thank you, Program Director. Let's take the opportunity to introduce a father, a husband, an uncle, a leader of our people in the Free State and in the country. Premier Dukwana is a product of the struggle against injustice. When the people of South Africa were united to fight and defeat apartheid, he was at the center. He was part and parcel of that struggle. And he is a product of the struggle of our people. Being considered as the head of government in the province, the ANC has given him the responsibility to continue with that struggle. Struggle against poverty, struggle against exploitation. Very key. The struggle against the exploitation of women and children. So we are not presenting Mafiki Zolo in terms of the problems that are facing our people. He has been in the forefront. His organization has seen potential and capacity. Then say our women and kids are being killed by cowards. Go and lead government and the entire society of the Free State and ensure that we succeed as a people in the Free State.
to confront ruthlessly the fact that our future is being taken away from us. Bomme, bonkgono, bana defines a society that is committed for the future. And the ANC said, we trust in your ability. Because when it was not fashionable, when it was not easy, because the struggle against apartheid also meant that you may lose your life. He took a decision not to fold his arms and say, I will stand up and be counted. Same way that all of us today, especially as men, may matter. We must emulate the examples of Premier and Chairman Tukwana, President Mandela, President Lituli, President Tambo, and all of them who stood up against injustice, so that we also contribute, led by them, through their examples, through their conduct, and the message of the type of society that we want to build in the Free State Province. Today is not the time of speeches. Allow me to introduce and present to you the #1 citizen of the Free State, Premier Nkolisi Tukwana, to talk to you. It is unfortunate that we gathered here today not to celebrate our accomplishment as a people, but to address an issue that plagues our society and undermines the very fabric of our community. Gender-based violence has proven to be a scourge that knows no boundaries and has taken root in our midst. And I believe it is our collective duty to confront it head on. We are compelled to address a grave concern that has cast a dark shadow upon our province: the kidnapping and killing of women. It is at this moment that I would love all of us just to stand and observe a moment of silence in remembrance of the following and many others that their names are not known to us, and the incidents tse ba leng ho tsona tse re sa di tsebeng tse soka di reportuwa. Ba bang ba bona ba tse ba nyametse, ba bang ha ba so fumane, ba bang ba hlokahetse, ba bang ba tse ba na le matetetso, ba na le di-scars. I can remain come out to just observe a moment of silence. Thank you. There is a problem in understanding some of the things, why we do things. I ask you to observe a moment of silence. And people don't understand why you have to do that. Let me tell you, asking you to observe a moment of silence as you moved, as you walked here, I'm asking you to talk to your soul. I'm asking you to go deeper inside you and remember that there are many people who are suffering. There are many, many women, girls who are actually tortured, killed, maimed, kidnapped in our society. Ha ke le hopotse hobane re bua ka re bua ka di-stats, re bua ka batho. Re ke le hopotse hore ho na le moradi wa Saramoni e le ke Lebogile Thelma yana na le dilemo tse 28. Yana ha e ka ho tswa Dillsville a tla Bloemfontein, empa ha qeteletse a fihlile mona e se le setopo mme mmele wa hae o lahletswe mane Meadows Road, Bloemfontein, Quarry e Meadows Road mo Bloemfontein. Re ke le hopotse bekenyana tse fitileng re le ra pata a 16-year-old Machaka Gadebe ana le hae le abutua hae, mme abutua hae a tsoswa ke mohala o no tswa ho yena mo a kopa 3,000 allegedly, mme ya ba ona le mwa le na phone o phone la abutua hae hore
ba kopa 5,000 empa ha o ka ba jwalo phone ya tingwa me mmele wa hae wa tholwa le ona kwa reng e Meadows Road mo Bloemfontein. Ha re kopane jwalo fa tsatsi la ka jeno ha re ke re gopole rona le batswadi ba sa tsebeng mo bana ba bona ba ileng teng ba fumane mehala ba koptwa ditšhelete mme ka mora moo difounu tsa bana bao di tingwe mme le go fitlhela hona jwale ha di tsejwe lesego Mamello Motaung a na le tseleng a ya mosebetsing go tsejwa fela sala ya mosebetsing mme ha o tsejwe o felletse kae empa mohala wa o la sebediswa le hona jwale ha a so fumane re na le Lerato Masiu le yena ya ntsa batluwa ha a so ka fumanwa ba bangata mme ke ya ba province ya rona e na le dintho tsena beke tsa ho feta majoro le ba bang kaofela ba le ba kopana ba dedicate Bloemfontein Mangaung ho Modimo e le ha ba bona tsena tse etsahalang ka haro rona hore se re fetohile diphoofolo ha re sa kgathallana re sebedisa mantswe re sa meaning. You know, people tell you love you, they don't mean that. Libito lena lentswe lena la love na le letters tse 4 le hate na le letters tse 4 ke dintho tse re di bona hore re phela lefatsheng leo re tlamehang hore re ke re eme ka maoto re ke ra dumella bobe bo ke be wine bobe bo ke ba dumellwa hore bo qeteletse bo re overcome bo sentse society ya rona empa ke a leboha hore ba sepolesa kwano Freistata ba entse team e multidisciplinary e investigatang ditlolo tsena kaofela mme re a tshepa hore haufinyana ba tla fitlhella tharollo ya tsena tsohle tse re bileng le tsona. Hangata ke bua ntho e le nngwe mehla ena hore ha ke re stopeng ho sebedisa language, we don't understand the meaning ya ntho ya ho sebedisa le the way we framing things. We go on every time we speak about fighting. We're fighting GBV, we're fighting all this, we're fighting corruption. We're actually sending a message that the only way of solving a problem is through fighting. When we have something that we resort to fighting. Hanta te asa kgone fitlhella seo a buang le sona le molekane wa hae. O nahana hore the only way to solve a problem ena, because that is what the society e re rutang yona. O solve bothata bona, o rarolla bothata bona, kampa ma next gidi face. Because you can't deal ka situation ya buisana. This is something that we need to change in the Free State. We must never speak about fighting. We must actually look in what we want to build, what we want the society batla. Instead of fighting against GBV, we need to believe that we are in a process, in a journey of building a crime-free society. A society more bomelebon le bontate le bana kaofela ba filang hore ba bohlokwa. All of us must work towards building that society. Fighting this thing is not going to help us, but it is thinking positively, acting positively, putting energy positive that will solve the problems in Tarona, that will teach us, or instead of having these two energies they contradicting, we instead of going for the negative one, all the time fighting, we are here to build a society that is caring, a society that is loving, and that is our responsibility. Action I sebelete towards building that society. Keto I sebelete towards building a society. I contributed in building this society. Rekegera builder the society, Banabes Kantwa. We will never do that.
if our attitude is tuned, if our mindset is tuned to fighting, that's all that we know. We will fight and fight and fight. But that is not building a positive society. God values is the positive. So we need to stop fighting things. We need to build in the positive. We are compelled, as I said, to address this, all of us. This heinous and senseless violence has shaken the very foundations of our community. And as government, we feel a deep sense of responsibility to address this case head on. This news of women being abducted and brutally murdered within our province is just not an affront to the victims and their families. It is an assault on the values we hold dear, values of compassion, respect, and the right for women to live free from fear. As a society, we cannot and must not tolerate such atrocities, and it is our collective duty to take a decisive action to act in the positive. This is a moment that calls for all of us to be genuine in what we do. When we are given a task, do it to the best of your ability. When we are given a responsibility, do it as if it is your last day. I can read the thing, batho ba Freistata hantle. Bana ba rona ba batla ho fumana environment eo rona re tlameha ho ilokisa. Bana ba rona ba se ba inherita bobe ba dipelo tsa rona le tsohle tse negative tse rona re phetseng ka tsona me re batla ho di fetisa o meloko e meng. Ha re di stope mona, ha re be generation ya batho ba reng rona re ba bridge ho bana ba rona towards a better future. Bana ba rona ha ba se ba inherita failure ya rona ho nka diqeto tse nepahetseng. Bana ba rona ha ba se ba inherita a society e faithing ka baka la hore rona re le batho bao ba fuwe monyetla wa hore tsatsi la kajeno re phele, ba fuwe monyetla wa ho sebetsa be re sa etse jwalo. Re tlameha ho ema ka maoto kaofela ha rona re ke re serve humanity in the best way possible. That we can do bomme le bontate ha re tswa from the heart. I always believe that a heart e tletseng lerato e tla fana ka lerato, but le pelo e tletseng lehloyo hohle mo e leng teng e jala lehloyo. Batho ba phelang ka lehloyo ho bona ha hona letho le letle le ba le bonang ho batho ba bang. Ntho e ntle e etsuwa ke yena, ha e etswe ke batho ba bang. E nngwe tlamehile re hopole hore ho thwe almost in every 10 people hona le batho ba bararo ba leng di-psychopath. Now I'm asking myself, we are more than 10 here. And I'm asking myself, how many psychopaths are here with us? How many of these people are marching with us? But pelong tsa bona ba ntse ba re ha ba ntsebe. Ke mona fela ka mmele, empa ke tlo tswela pele ke etsa se ke batlang ho se etsa. Bomme. Ke a tseba le rata ho rata. But don't do it at all cost. Wa di bona di sign. Wa di bona di sign tsa hore mona teng, mona ke nkile vampire. E tlo nwa madi aka. You still keep the vampire because le phelela batho ba bang. Ke a le kopa ha ke le phelele lona. It doesn't mean kannete ha o sena ntate o sena mme ha o motho. Ga wana le ena bo fumane the right person. Jwale le rata ho ratuwa at all cost. Le motho ya kulang a psychopath o yatametsa pela hao o bonana hore psychopath ena ena o etsa letho. Let me tell you of a story of a woman who was staying with a python. I would use a python ena.
o robala le yona bethe wa encenga wa e rudisa wa e rata python ena yona ha se hodile jwale e tima dijo and python e ntse dula ntse ka re ya etsa le yena o fila ka re e batla o mo haka then o nka phoofolo ena hobane ha e sa ja o isa o vet o re ke worried ka phoofolo e ke ena ha e ja etseng motho ono wa mmotsa e se na le nako e kae ore se na le matsatsi a mane ore e tlohella ha e ntse e etsa jwalo e ntse e ikatabetsa fela ho wena e ntse o kala hore e tlo qeta jwang mme jwale ha e se e fihleletse qeto ya yona ya hore jwale ke nako it will devour you. There are many people, not only by le montate le bomme ba atamelang pela hao, not all people ba ratang tswelopele ya hao. They will come closer to you like this python, and they know everything about you. Ba tseba hore ke nako efe jwale e right ya ho pouncer and destroy you. So we are too trusty. Too trusty. Hopola le rona ba sebetsang hore batho bao ba sebetsang le wena, they are not your friends. Ke ba sebetsi mmoho le wena. Le a rata ho qoqa ditaba tsa lona le batho bao sa ba tsebeng. Motho o tla o mamela, a o mamele, a bantsa o nyanya, a iketse motho ya lokileng. The same person o ntso mo bolella ditaba tsa hao ke ena a tswang ka mona o sa rota mona sa tsamaya le ena monna hao. So I'm asking you, you too trusty bomme mme ke batla hore o lona kaofela ke nako jwalo ya ho sebedisa kelello more than using your heart. Le di sebedisitse dipelo o lekane fa pelo chance ya yona e ketse mosebetsi wa yona e pompe madi ya se belief o tlo sebedise kelello e tlo bolella ana this is not the right thing ra utlwana la ke relate not in my name ke lutlwile not in my name. What is in the name, Matu? What is in the name? Don't allow yourself to be destroyed. Don't. Stand up. Let's work this and build a society. Ikala ka rona. Ikala ka nna. Ka o tseba bofokodi ba ka. Motho ya tsebang, ntho ya bohlokwa. Ha o na le element e bitswang ka hore ke self-awareness. When we have that, batho ba moetapele a seng self-aware, o etsa eng? Wa bulldozer. A leader who is not self-aware does not understand the weaknesses tsa hae. Ha di bone. Instead, o sebedisa fela authority ya hae jwale ore a pushe dintho. Mme o tla bona fela ka batho ba tshaba le a hlaya ba tshaba because ba tseba jwale o fitile tau. Le sebetsa o di environment tse toxic ya bohloko, so much toxic, and working in an environment a toxic o dula di ahora tse ngata o le moo, they are bound ho ba affected ke chef yena. O nka chef yena o fumana mosebetsi o isa ka tlung. Bana ba rona ba hola ka ntate le mme ba se monate. Bana ba bona pain, le nana bana ba lona ha ba bone. Bana ba lona ba bona pain, ngwana ha o shebile wa tseba ngwana o na le mathata pakeng tsa mme le ntate wa e bona. Ngwana o tla mpa thole fela because pelong ya hae o wisha ka re ntwena e ka fela. Lona you pretend that everything is okay. O tlo bona ngwana o na sa behave ka tsela e nngwe. It's because ngwana wa riti ke ntho a bona holo. So it's better for all of us ore ntho tse ding re ke re di dulele fatshe
find help nako e sa le teng. Sit down. Wa bona tse tsa rona tsa hore ha o qala ho ba le mathata go re lowe. E tlohelle ntho o lowa. O lowe ke kelello ya hao lo hloka ho nahana. Sit down o batla ho fumana thuso. O na le batho ba ka o thusang. Ba ka o thusa o bule pelo ya hao. Hana rekisa information ya hao. O thusa o kgone ho bua. O ntshe tswena kaofela tse pelong ya hao. Hore ha o ya hae o boya o phodile. People are dying. Hona mona. Hona mo. Penalty zombie bomme. You are walking, you are putting up a brave smile, but deep down you are hurting. Find a way, please, before we damage our faith. Find a way to let go of this that is so heavy on you. Le mosebetsi a re ke re leke matona mametse le di-HODs. This is what I say every day. A re ke re etseng bonnete ba hore re create environment hohle mo re sebetsang teng. A re create environment e batho ba feelang hore they can talk to us. They can talk to their leaders. And they know that their leaders Baba Mamela Baba Ukwa. There's a difference in listening and not hearing. Mamela Ukwe Moto. Me o kgone bona hore o ka thusa jwang. Me ke a le kopa le lona bao ba tshwereng bao ka betseng batho. Ska etsa mosebetsi wa hao. You know, I fail to understand. You get out of your house. You tell your wife, I love you. You tell your children, I love you. Have a great day. And you go to work and make life how do you live life here? Wishing everything. Mara o telaga koloi. O ya o shebile mo sebetsang teng. Wa feto. Ore bana ba dantse. Le bona o tswana le bontate le bomme ba itseng have a great day. Go there and make sure that they have the best day. I can repeat this day is our last day every day. Do something good every day to change Batho Baba. This is bad. Harit tetela molaetse mona. Bomme le bontate. Bana ba rona ba abductu. Bana ba rona ba utswa. And then they will go to Naga fellow Sheba the cases dinner. But Bana ba phone about 35,000. Kuri can need it for 5,000 to go Bolawana moto. For 5,000. So yale kopa he wausi. Ante reboloka ante reta di trata tsena di be safe for lona. Ake le tlhokomele. Ake le etse le bana ba hae ka ra le kopa o andi hae ke bomme. O tlo kena koloing ka nnete. I always ask myself, o hae ka kopana le bontate ba bararo ka koloing ba o kenya o le mong ka mo. Ha o ba tsebe o le mme. Ha o tsebe o kopana le isa kopana. When they look at you, ba bona jwale ke nako jwale. So ha re tlweleng gore re ba fe monyetla o. Ha re ba timeng monyetla wa hore ba pause. Re tsebe o ba tshwara. Ka hore le lona ha re ke re etseng. Ha ke tsetela. Jwala. Hela jwala. Hela jwala. Wa bona ona jwalo lo etsa dipati o kwala o to etsa eng the closing party. You never have opening parties. How look while they are rather Mamela you don't know or psychopathic. They wait for this moment, but they will
ha ke le kgawane le ntho, you know, kgawana le ntho se ya hao. Wa bona bo Sithoko ba ngetse ntho engwe tsatsi le leng mona. Ba re ke moriana wa sefuba. A ke so ne jwala. Ba ke moriana wa sefuba ba re ke jeke master. Ba re a go nke thoto tse pedi fela ka fodisa sefuba. Ka e tshwara ntwe. Ke tshepa bo Sithoko. Ba bona le nna ke la ka trust. A trust bo Sithoko ka ere jeke master tse pedi. Ka o ka ntwa vita mbe mona hlile e bata ona le o ngwe ka range ke hae mo a ke fita hae ke bone betela e rola o nna ke a ke hlodisa ke sheba betela a tsamaya man ke sa tse boetsa lai ka utlwa ke le lai dede and I remember that ba bo Sithoko a o Sithoko na o re taisetsa le ke mo swetsitse ka hore ke tsamaya jwale ne ke roela ha o tlolela wa tloleya se ka ema hore go tleteletse o so sa tsebo o tsamaya o tlo thuswa ke psychopathy tsamaya o sa ntsano le hantle a bone ke la ka hlola o Sithoko nna wana Sithoko ka mo na itaisetsa nna wa bona o dutse di ma o le tsheyana tsatsi le no la ema a ikela kwa la batla go bona hore ke ntse ke le o right na ga ke a tsebe ke a dotse jwale le wena tsoa ngwaneso o lona kaofela Modimo a letse hantle ha re sa kopaneng le be le Christmas e monate e tletseng lerato le selemo se tletseng mahlonolo o qale selemo mme o atle o tsohle le mererong ya lona le se ke la lebala e starta ka Modimo e tetella ka Modimo wa utlwana e tala ka Modimo e tetella ka Modimo wa utlwana ya leboha Live at BFN limusumene gape live kuduma featuring the one and only Queen Monaheng Rasanzara Namakali Rasanzara Namakari Khayona CBD ya Bloemfontein Beretso Singangata bariki manga wonja ka bariki 051 boy bona ke le o bongwe le gore o emetse baleloko ba ile gore ba GBVF so no so re tlo bua le ba LGBTQI Rockman la bona ke emile the first position runner up ya rona ya Freestata ya mo Bloemfontein. He's born and bred in Bloemfontein. Baba mo itseng ba kile ba mo bona kwa le a diragatsa kwa Khoi fashion show mo le morne re le teng kwa Lemo Fest njaka bona ba re ya kae re a focus Rockman ke go ikitsisi o re le ba mogedi kwa gae gore gompieno why are you here? Ka le bitsa ke na and I'm here because of gender-based violence. So I'll just do the work also to say I'm not under my name, not on my watch, and it's my job to take care of women and children and to control that it's not gender-based violence is one line. As a resident of Bloemfontein, Beretso Singangata, you see for Banate getting adapted, Basadi Banyamela. What's your take on that? I take it to be emotional. Please us to collaborate all together because you can't do it on fighting as a one man, but we need to collaborate and come together and find a solution on all the one hand and government policemen to Thank you very much. be welcome. I'll enjoy the rest of the day. Thank you. Live at BFN, limusumene gape play kuduma featuring the one and only Queen Monaheng. Rasanzara le gare mo gare ga CBD Beretso Singangata. Go tswa go nna musumene gape. Ke re ga nne bro.